Next topic in Maxwell's equation is boundary conditions for time varying fields. So already we learned boundary conditions in the static fields. And what are the boundary conditions for the time varying fields that we are going to learn here. So what is the boundary condition? Suppose a wave is traveling, some energy is transferred. So it has to cross so many media. That means suppose there is one medium and afterwards another medium comes. If it is a medium 1 and this is medium 2, this is medium 2. So the wave has to travel from medium 1 to medium 2, that we have seen. So the connecting a surface of medium 1 to medium 2 is called the boundary. It is the boundary. So we have, just remember, we have seen the normal component En1 and E tangential component, and this is the normal component, and we have calculated the resultant of these two components as E bar. Just you remember. So what is the behavior of the wave at the boundary? That we have studied in the static fields. In static fields, we learned some identities, that E tangential 1 will be equal to E tangential 2 and D normal 1 is not equal to D normal 2 when the boundary is a conductor, perfect conductor, or when the boundary is a perfect dielectric. That we learned 2 or 3 cases. So in the same way, there will be no change in the boundary conditions while we are dealing with the time varying fields also. Whatever we will get at the static fields, the same things we will get at the time varying fields also. So now, suppose I am having two media. Medium 1 is having epsilon 1, mu 1 and sigma 1, and medium 2 is having epsilon 2, mu 2 and sigma 2, where epsilon is the permittivity, mu is the permeability, and sigma is the conductivity of the medium. So all these three properties are the properties of the medium. So now E tan 1 is equal to E tan 2. E tan 2, that is tangential component of electric field will be equal to the tangential component of the electric field of the second medium. So first medium tangential component will be equal to the second medium tangential component. That means E tangential component will be continuous, no change will be there. It is continuous. At the boundary it won't change, so it will be continuous from medium 1 to medium 2. So whereas we are considering the magnetic field intensity tangential component, then H tan 1 is equal to H tan 2. One condition will be applied here when the surface is a conductor, when the surface is a perfect conductor, when the surface is a perfect conductor, when the surface is a perfect conductor. So sorry, except H tan 1 is equal to H tan 2 except for the surface.
which is a perfect conductor. That means if the surface is a dielectric, then a tangential component of field is continuous. When the surface is a dielectric, it is not a perfect conductor, then H tan 1 is continuous. But if the surface is a perfect conductor, what will happen? If the surface is a perfect conductor, what will happen? So, if the surface is a perfect conductor, H tan 1 minus H tan 2 is equal to K, where K is the surface current. Where K is the surface current. So, you just remember, when the boundary conditions, we are dealing with the boundary conditions for the time varying fields, they are same as the static field boundary conditions. Here, E tan 1, that is tangential component of electric field, will be continuous at the boundary, and tangential component of magnetic field will be continuous for every surface except for the surface which is a conductor. Perfect conductor, మధ్యలో బౌండరీ కనుక పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్ అయితే టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ కంటిన్యూస్గా ఉండదు. సో టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఒకవేళ బౌండరీ పర్ఫెక్ట్ కండక్టర్ అయితే టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ సబ్ట్రాక్షన్ will be equal to the surface current density. The next thing, while we are dealing with the normal components, dN1 is equal to dN2, that is the electric flux density of medium, normal component of the electric flux density of medium 1 will be equal to the normal component of electric flux density of medium 2. They will be equal and they will be continuous. If the surface charge density is 0. They will be continuous if the surface charge density is 0. What does it mean? ఇది జీరో ఎప్పుడు అవుతుంది? సర్ఫేస్లో ఛార్జ్ డెన్సిటీనే ఉండదు అంటే ఎప్పుడు ఉండదు సర్ఫేస్ మీద ఛార్జ్ డెన్సిటీ? వన్ ద బౌండరీ ఈజ్ ఏ డైఎలెక్ట్రిక్, పర్ఫెక్ట్ డైఎలెక్ట్రిక్ అయినప్పుడు సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఉండదు. సో ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది? పర్ఫెక్ట్ డైఎలెక్ట్రిక్ బౌండరీ కండిషన్స్ దగ్గర ఇది అప్లై అవుతుంది. when the surface charge density is 0, the normal component of your first medium electric flux density will be continuous. So whatever normal component of the electric flux density is in medium 1, the same thing will be continued in the medium 2 also. So now if the surface charge density is 0, this is the condition. If surface charge density is non-zero, what will be the condition? If the surface charge density is non-zero, then dN1 minus dN2 will be equal to surface charge density rho s. It will be equal to surface charge density rho s. And also normal component of the magnetic flux density will be equal to, that means it will be continuous for the boundary conditions. That means you have to remember E tan 1 is equal to E tan 2 and Bn1 is equal to Bn2, and these two will change according to the boundary conditions. So this is about the boundary conditions for time varying fields. Topic in this chapter, third chapter, last topic is going to be phasor representation of a vector. So all our fields will be in vectorial form. So how we will represent a vector in its phasor form? So మనకి ఎప్పుడు కూడా చదువుతూ ఉంటే phasor form అని,
phase అని ఈ టర్మ్స్ అన్నీ మనకి వస్తూ ఉంటాయి టెక్స్ట్ బుక్లో. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ఎ phasor. What is a phasor? To understand phasor, first you should understand that suppose there is a there is a quantity m which can be represented in a plus ib, which is equal to r angle theta degrees. Now, so any quantity can be that means any complex complex number can be represented with this form or with this form. So what is this form is called rectangular form. It is called, already you know, you did problems, rectangular form. And this is called polar form. This is called polar form. That is, you can represent a complex number either in rectangular form or in polar form. And this rectangular form will have some a plus ib, that means some real quantity and some imaginary quantity. This will give the rectangular form. And in polar form we will have some angle. So what is r? R is going to be root of a square plus b square. And what is theta? Theta is going to be tan inverse of b by a. You should remember that in the numerator you will get the imaginary part coefficient. In the denominator you will get the real part coefficient. So this is the conversion of rectangular to polar form. Now, suppose if you want to represent any wave, suppose if you want to represent any wave, so this representation is only possible for the sinusoidal signals. Suppose if you want to represent anything in phasor form. Suppose if you want to represent anything in phasor form. So phasor forms only applicable to sinusoidal signals. They are only applicable to sinusoidal signals. So only sinusoidal signals will have this phasor representation, and phasor representation is only for the sinusoidal signals. So if you want to represent any wave in phasor form, the wave should be of sinusoidal signal. So what is the sinusoidal signal? That means you know that these are the sinusoidal signals. Here this is the sine wave, a sine and sine function. This is the cosine function. Periodic signals in this nature, either cosine wave or sine wave, are called as sinusoidal signals. So what are the features of these sinusoidal signals? So suppose I am representing a wave or a signal, then this can be represented, a sine wave can be represented in this way. E is equal to Em cos omega t plus phi. So here if I write cos also, it is also a sinusoidal signal. So Em cos omega t plus phi. Here Em is called the amplitude, and omega is called the angular frequency, and phi is called phase angle. So with these three features we can represent a sinusoidal wave. So Em is the amplitude and omega is the angular frequency. What is angular frequency? Radians per second or cycles, radians per second. If omega into t is given, then
radians per second into second will give radian. Only simply angle will be given. Some angle will be given. Omega t plus phi. So, this m can also be represented as r e to the power of I theta. So what is e to the power of I theta? R into cos theta plus I sin theta. Cos theta plus I sin theta, which is also called as r cis theta. Which is also called as r cis theta. And this is called Euler's identity. This is called Euler's అని కూడా అంటారు చాలా మంది. Euler's identity, which is called Euler's identity. So what is I there? I is an imaginary quantity whose value will be I is an imaginary quantity whose value will be root of minus 1. So here we can divide this into real part and a imaginary part. So there will be two parts. One will be the real part and the other will be the imaginary part. If I write E is equal to real part of Em e to the power of I theta. If I write like this, then what will be this theta? This theta is going to be omega t plus phi. So it will be Em e to the power of I omega t plus phi. So if I will write it here, continuation. So if I expand it, E is equal to real part of Em into e to the power of I omega t into e to the power of I phi. And this Em into e to the power of I phi is called a phasor. This is called a phasor of the wave. So Em e to the power of I phi is called phasor, and which is represented with Es, So this is the information about the phasors, and we will go for problems, and we will do 2 or 3 problems so that we will conclude this chapter. So now an area of, we will do one problem, first problem. An area of 0.65 meter square in the plane z equal to 0 encloses a filamentary conductor. Find the induced voltage if V bar equal to 0.05 cos 10 cube t into Ax bar plus Ay bar by root 2. Tesla. Tesla is the unit for magnetic flux density. Tesla. So now, here is the diagram, and the plane, xy plane, in the plane z equal to 0 means, what does it, z equal to 0 plane means? It is an xy plane. And admenti xy plane అని అర్థం. Suppose ఇది x, ఇది y, ఇది z అనుకుంటే, z 0 అంటే అర్థం ఏంటి? xy plane, ఈ plane మాత్రమే. సో ఆ ప్లేన్
XY ప్లేన్ ఒక ఫిలమెంట్ని కవర్ చేస్తుంది. ఆ ప్లేన్ మొత్తం ఏరియా సమ్ ఎస్ అనుకుంటే దాంట్లో ఒక చిన్న పార్ట్ తీసుకున్నాను, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఎస్. చిన్న ఏరియా డిఎస్ తీసుకున్నాను. సో దిస్ డిఎస్ ఈజ్ హ్యావింగ్, దిస్ ఏరియా ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ పర్పెండిక్యులర్ జెడ్. ఆ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఏముంటుంది, ఆ ఏరియా మొత్తానికి పర్పెండిక్యులర్గా జెడ్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. So Z is taken as the direction of that small area. Now here we can observe one thing here. Here the conductor is fixed. This conductor is fixed. But the field passing through this area, which is a sinusoidal field. Can you observe this? Which is having a cos. It is a sinusoidal field. So which formula, which Maxwell's equation I can apply? That we are going to learn. So to find the induced EMF, find the induced voltage concomitant. To find the induced EMF, I should apply the formula minus dou V bar by dou T dot ds bar. This formula I have to apply. This formula, because my field is sinusoidal, my field is varying with the time. Now what is a ds bar? Ds bar is equal to ds az bar. Ds az bar. So my field will be E is equal to minus integral of dou of by dou T of, what is B bar? B bar is 0.05 cos 10 cube T ax bar plus ay bar by root 2 dot ds is. So this is my substitution. Now what is the differentiation with respect to T of this equation, this expression? That is going to be minus integral of, differentiation with respect to T ఏమవుతుంది, కాన్స్టెంట్ అంతా బయటకు వచ్చింది 0.05. కాస్కి డిఫరెన్సియేషన్ ఏమవుతుంది, మైనస్ సైన్ 10 cube T into ax bar plus ay bar by root 2 into 10 cube dot ds is. So I have done the differentiation. Next I will rub this. I will rub the diagram. Now 10 cube into 0.05 will be minus ఎంత వస్తుంది, దీన్ని 5/100 రాసుకుంటే కనుక 50 వస్తుంది. మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 50 into sin 10 cube T, minus into minus will become plus. Already ఒక మైనస్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఉంది, ఆ రెండు వెళ్ళిపోయి ప్లస్ అయిపోతాయి. ప్లస్ రాసుకోండి. sin 10 cube T into ax bar plus ay bar by root 2 dot az bar ds అని రాసుకున్నాం. az bar ds అని రాసుకున్నాం. dsని కొంచెం సేపు పక్కన అటు పక్కకి తీసుకురా. ఇప్పుడు దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి, నేను az బార్తో ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి. సో వాట్ ఐ విల్ గెట్, 50 sin 10 cube T into ax bar dot az bar. ax bar dot az bar will be 0. ఎందుకని డాట్ మల్టిప్లికేషన్లో
ఏమవుతుంది ఏఎక్స్ బార్ డాట్ ఏఎక్స్ బార్ సేమ్ యూనిట్ వెక్టర్తో మల్టిప్లై చేస్తేనే 1 వస్తుంది. మిగతా అన్ని కండిషన్స్లో కూడా 0 వచ్చేస్తుంది. సో ఏఎక్స్ బార్ సారీ ఇక్కడ ఏవై బార్ రాశాను నేను ప్రాబ్లంలో, ఏజెడ్ బార్ రాసుకోండి. ఏజెడ్ బార్ ఇచ్చాడు. సో ఏజెడ్ బార్ So ax bar dot az bar will be 0. Next term az bar dot az bar will be 1. So I will have only this condition. So az bar dot az bar is equal to 1 by root 2 dot ds. Now my differential is ds. So I have to differentiate with respect to area. So the total quantity will be constant. So I will take this out. Sin 10 cube t. ఇందాక డో బై డో టీలో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అయిపోయింది అది. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియల్ హియర్ ds. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు s వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్. సో ఇదంతా ఏమవుతుంది టీ టర్మ్ అన్నది ఏ టర్మ్ అన్న ఉండదు, ఎస్ అనే టర్మ్ ఉంటేనే దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎస్ టర్మ్ ఏమి లేదు కాబట్టి అది మొత్తం కాన్స్టెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్. సో దిస్ ఈజ్ మై డిఎస్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ డిఎస్. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, an area is given. The total area in this diagram, the total area covered is given, that is 0.65 meters square. That means చిన్న ఏరియా డిఎస్ తీసుకున్నాం కానీ ఆ టోటల్ ఏరియా ఏదైతే కవర్ అయిందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిఎస్. టోటల్ ఏరియా అంటే అర్థం ఏంటి, ఆ చిన్న డిఫరెన్షియల్ ఏరియాని ఇంటిగ్రేట్ చేసాం. అలాంటి ఏరియాలన్నిటినీ కూడా కలపడం, అవన్నీ కలిపితే ఏమొచ్చింది, సో టోటల్ ఏరియా వచ్చింది. టోటల్ ఏరియా ఆల్రెడీ హీ హ్యాస్ గివెన్ ద వాల్యూ. సో వాట్ ఈజ్ మై వాల్యూ, 50 by root 2 sin 10 cube t into 0.65 meters square. So this is my total induced voltage E. I will rub this and I will write it here. So the answer is, I will give the answer. Induced EMF E is equal to 22.98 sin 10 cube t volts. So this is the answer. This is the answer. If you solve this, this is the textbook answer, you can check it. So we go for the second problem. A two-dimensional electric field is given by E bar equal to x square ax bar plus x ay bar volt per meter. So some electric field is given. Show that this electric field cannot arise from a static distribution of charge. So we are dealing with time varying fields, and he is saying that it is a time varying electric field. It is a time varying electric field, and you show that it is a time varying electric field. That means this field is not arising from the static distribution of charge. It is arising from the dynamic distribution of charge. అది చూపించమన్నాడు. అంటే ఏంటి, ఈ ఈ బార్ అనేది స్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డా లేకపోతే వ్యారియింగ్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డా అన్నది తెలుసుకో అని చెప్తున్నాను. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం, ఇది వ్యారియింగ్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని చెప్పాలి. దానికోసం ఏం చేయాలి, ఒకవేళ ఇది స్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అయితే ఏమవ్వాలి, మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ డెల్ క్రాస్ ఈ బార్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. ఇది స్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అయితే ఇది సాటిస్ఫై అవ్వాలి.
ఇది satisfy అయితే we can say that this is the static field electric field intensity. ఒకవేళ this is not zero, then we can say that this electric field is generated from a varying field. Varying field వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని అర్థమవుతుంది మనకి. సో ఫర్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ this equation we have to use. So what is E bar? E bar is given del cross x square ax bar plus x ay bar must be equal to 0. 0 అవుతుందా లేదా చూద్దాం. Now we have to find this value. దాన్ని 0 కి ఈక్వేట్ చేయను నేను. I want to find this value. దీని వాల్యూ ఎంత నేను కనుక్కోవాలి. So for that what I have to do? ఏం చేయాలి నేను? డెల్ క్రాస్ చేయాలంటే క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏఎక్స్ బార్ ఏవై బార్ ఏజెడ్ బార్ అండ్ డో వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? డో బై డో ఎక్స్ డో బై డో వై డో బై డో జెడ్ అండ్ దీనికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ఏఎక్స్ బార్ది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏవై బార్ది ఎక్స్ ఏజెడ్ బార్ది లేదు కాబట్టి 0. సో దిస్ విల్ గివ్ ద క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ వెక్టర్స్. సో డెల్ క్రాస్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ మై ఎక్స్పాన్షన్ విల్ బి దెన్? నా ఎక్స్పాన్షన్ ఏమో. సో ఐ విల్ ఎక్స్పాండ్ దిస్. ఫస్ట్ ఈస్ ఏఎక్స్ బార్ into dou by dou y into 0, that will be 0, minus dou x by dou z, dou x by dou z. Next, minus ay bar, ఇప్పుడు దీంతో expand, this will be 0, minus dou x square by dou z, minus dou x square by dou z and plus az bar dou x by dou x dou x by dou x minus dou x square by dou y. అదే కదా ఇది. సో వాట్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు? దేనికి? సో వాట్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు డో ఎక్స్ బై డో జెడ్. ఇప్పుడు ఏమన్నాం? స్టాటిక్ ఫీల్డ్ అన్నాం కదా. స్టాటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏమవుతుంది? స్టాటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇవన్నీ కూడా జీరోస్ అయిపోతాయి. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్, x square with respect to z, x square with respect to y అన్నీ 0 అయిపోతాయి. అంటే ఇది 0, ఇది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 0. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? az బార్ ఇంటూ డో ఎక్స్ బై డో ఎక్స్ ఏమవుతుంది? 1. సో 1 మైనస్ 0 1. అంటే ఏంటి? దీని వాల్యూ స్టాటిక్ ఫీల్డ్ అయితే కనుక ఇది 0 ఇది 0 ఇది 0 అయిపోవాలి. సో ఇట్ షుడ్ బి 0, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 0. సో az బార్ అనే వాల్యూ మిగిలింది కాబట్టి విచ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో వీ కెన్ సే దట్ ద గివెన్ electric field intensity is not from the static field distribution, it is from the varying field distribution. Now the question is, third question and the last question of this chapter. Do the fields E bar and H bar satisfy Maxwell's equations? రెండు ఫీల్డ్స్ ఇచ్చాడు. ఈ రెండు ఫీల్డ్స్ కూడా మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తాయా లేదా అంటారు. సో మనం కనుక్కోవాలంటే ఏం తెలవాలి మనకి? మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ రావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ which is having the relation between E bar and H bar. E bar ki H bar ki మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ ఉన్న ఒక మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ ఏమన్నా ఉందా? డైరెక్ట్గా రిలేషన్ ఉన్నది లేదు. E bar is related with B bar in the Maxwell's equation.
So B bar vaste we can find the H bar. So what is the equation? The max. So Faraday's law says that Faraday's law, from Faraday's law, del cross E bar is equal to minus dou B bar by dou T. But what we need actually? We need H bar. So what is the relation between B bar and H bar? B bar is equal to mu H bar. B bar is equal to mu H bar. So here, if mu r is equal to 1, then it will be mu naught mu r into H bar. If mu r is equal to 1, then it will be mu naught H bar. That is the other thing. So B bar is equal to mu naught H bar. So what we have to show that, so this must be equal to this చూపించాలి. అంటే ఏంటి, నాకు వచ్చేటప్పటికి del cross E bar is equal to dou by dou T of mu naught H bar. So if I take this mu naught outside, mu naught dou H bar by dou T. So ఈ రెండు ప్రూవ్ చేయాలి. Now if they are equal, then I can say that these two fields will satisfy the Maxwell's equation. అది నాకు అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ del cross E bar ఏంటి, ఆల్రెడీ ఇలా చేశాం కదా. del cross E bar ఎలా చేసాము, ఈ బార్లో ay బార్ ఒక క్వాంటిటీ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ax bar, ay bar, az bar, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. And this is 0. The second one is sin x sin t ay, sin x sin t ay, and the third one is 0. So if I expand this, what will be my expansion? Ax bar into dou by dou z of sin x sin t. అంతే కదా. నెక్స్ట్ ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ay బార్కి రెండు జీరోస్ వచ్చాయి. సో ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ప్లస్ az బార్ dou by dou x of sin x sin x sin t. Now what is the expansion? So differentiation of this quantity with respect to z ఏమవుతుంది, అక్కడ z క్వాంటిటీనే లేదు, డిఫరెన్సియేషన్ మొత్తం ఏమవ్వాలి, 0. సో దిస్ విల్ బికమ్ 0. ఇక ఏముంది, az బార్ ఇంటూ డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ దిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x క్వాంటిటీ ఉంది అక్కడ. సో sin t is a constant, and what is the differentiation of sin x? Cos x into az. So my value del cross E bar will be this. My value del cross E bar will be this. You keep it aside. I will write the answer. Del cross E bar is equal to sin t cos x az bar. I will rub this so that I can prove the next. Now, what is my next thing? My right hand side is
mu naught minus mu naught into dou h bar by dou t. ఇది నా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. అంతకుముందు ఈక్వేషన్ వేసాం కదా, ఏమేసాం, డెల్ క్రాస్ ఈ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెచ్ బార్ కాబట్టి మైనస్ మ్యూ నాట్ డో హెచ్ బార్ బై డో టీ, అదే కదా రాసాం. సో దాంట్లో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పార్ట్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. ఇది ఎల్హెచ్ఎస్కి సమానమైతే వీ కెన్ సే దట్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్, దీస్ టూ ఫీల్డ్స్ విల్ సాటిస్ఫై మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్. Minus mu naught, what is h bar? Dou by dou t of h bar is equal to em by mu naught cos x cos t az. So em by mu naught is constant, so minus mu naught into em by mu naught బయటకు వచ్చేసి mu naught will be cancelled, and differentiation of this quantity with respect to t. So with respect to t చేసినప్పుడు cos x constant, cos x will be constant. What is the differentiation of cos t? Is equal to minus sin t is it. So minus into minus plus, and em cos x sin t is it. So what is the answer of LHS? Cos x sin t is it bar. So here also cos x sin t is it bar. So we can prove that del cross E bar is equal to minus mu naught dou H bar by dou t. So these two fields will satisfy the Maxwell's equation.